Salam, چطورید? Welcome to ShahinPiz Learn Persian. If you are new around here, I'm Shahin, and on this channel I help you to learn Persian and to speak like a native speaker. Remember to subscribe to the channel and activate the bell to be informed of future videos. Today I'm going to explain everything about how to introduce yourself, how to say hello, and how to say goodbye in Persian. Introduce yourself. خودت رو معرفی کن. Conversation model. Read and listen. سلام، من شاهینم. سلام شاهین، من بنم. خیلی خوشبختم. من هم همینطور. Now listen again and repeat with me. سلام، من شاهینم. سلام شاهین، من بنم. خیلی خوشبختم. من هم همینطور. Salam means hello. You can use it both in informal and formal occasions. And خیلی خوشبختم means nice to meet you. And من هم همینطور means me the same or me too. You should notice that verbs in Persian comes at the end of the sentences. Like am here have the same meaning as am in English, but it comes at the end of the sentence. Now you can introduce yourself. For greetings, you can start with Salam, man am. And for responses, you can say خوشبختم or خیلی خوشحال شدم. Now repeat with me. سلام. سلام. من am. And for responses, خوشبختم. خوشبختم. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. Greet people. سلام کردن. Conversation model. Read and listen. سلام آنیتا، چطوری؟ خوبم، ممنون. تو چطوری؟ خوبم، مرسی. Rhythm and intonation. Listen again and repeat with me. سلام آنیتا، چطوری؟ خوبم، ممنون. تو چطوری؟ خوبم، مرسی. You should notice this is an informal conversation. چطوری means how are you. خوبم means I'm fine, I'm well. And mamnoon and merci both means thank you. Vocabulary, more greetings. صبح بخیر. روز بخیر. عصر بخیر. Now listen again and repeat with me. صبح بخیر. صبح بخیر. روز بخیر. روز بخیر. عصر بخیر. عصر بخیر. صبح means morning, روز means day, and عصر means evening. And بخیر means to be good. صبح بخیر, your morning to be good. Like in English, we use good night when leaving or when we want to say goodbye. شب بخیر. شب means night and بخیر means to be good. شب بخیر. Now you can greet people. Informal greetings. چطوری؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ And formal greetings. شما چطورید؟ حال شما چطوره؟ or حالتون چطوره؟ شما خوبید؟ Now listen and repeat with me. Informal.
چطوری؟ چطوری؟ حالت چطوره؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبی؟ Formal way. شما چطورید؟ شما چطورید؟ حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ شما خوبید؟ شما خوبید؟ Responses. You can say خوبم. من خوبم. عالی. or عالیم. بد نیستم. بد نیستم. As we said before, چطوری means how are you. حالت چطوره؟ حال شما چطوره؟ and حالتون چطوره؟ all means how is your health. خوبی or شما خوبید both means are you fine. خوب means good or fine. عالی means great. بد نیستم means I'm not bad. And if you are unwell, you can say خوب نیستم. خوب نیستم. I'm not fine. Say goodbye. خداحافظی کردن. Conversation model. Read and listen. خداحافظ شاهین. خداحافظ امیلی. فردا میبینمت. باشه میبینمت. Listen again and repeat with me. خداحافظ شاهین. خداحافظ امیلی. فردا میبینمت. باشه میبینمت. خداحافظ means goodbye and literally means may God protect you. فردا means tomorrow. فردا میبینمت. I see you tomorrow. باشه means okay and میبینمت means see you. Now you can say goodbye. Ways to say goodbye. خداحافظ. خدا نگهدار. تا فردا. تا بعد. فردا میبینمت. بعداً میبینمت. فعلا. Now listen again and repeat with me. خداحافظ. خدا نگهدار. تا فردا. فردا میبینمت. بعداً میبینمت. فعلا. خداحافظ and خدا نگهدار both literally means may God protect you. They are not religious words, everybody use them. تا means until and فردا means tomorrow. Until tomorrow. فردا میبینمت. I'll see you tomorrow. بعداً میبینمت. I see you later. And فعلا means for now. Thank you everyone for watching this video. I hope you learned some useful things. I appreciate your like and subscribe to support my channel and keep it going. Thank you.